सो दोन्ही सायंटिस्टने ॲटॉमिक मासेस कन्सिडर केले तेव्हा जेवढे एलिमेंट नोन होते त्यावेळेला. अँड ही सजेस्टेड दिस ऑक्टेव लॉ ऑफ ऑक्टेव इन 1866. Okay, so John Newland is English scientist and he suggests his law of octave in 1866. Okay, so he also assumed this law in increasing order of atomic masses. Okay, so this point is also important. Similar to Dobereiner, Newland also used increasing order of atomic masses. Okay, पण तिथे काय केलं तर Dobereiner used triad rule, but here this rule is law of octave. Octave means 8 elements. Okay, so see, we know the notes of music सा रे ग म प ध नि सा हे आपल्या इंडियामध्ये. ओके, तसंच फॉरेन मध्ये डू रे मी फ सो ला टी. ओके, सो असे ते रूल वेस्टर्न म्युझिक मध्ये हे नोट्स 7 नोट्स वापरले जातात. बरोबर, आणि आपल्याकडे सा रे ग म प ध नि सा हे रूल नोट वापरले जातात. बरोबर, आता तुम्हाला जर का म्युझिक बद्दल इन्फॉर्मेशन असेल तर तुम्हाला माहित असेल की सा रे ग म प ध नि सा या 7 नोट नंतर पुन्हा 8वा येतो तो कोण असतो? सा असतो. म्हणजे पुन्हा ती नोट आहे ती रिपीट होते. पुन्हा सा, पुन्हा नी, सॉरी सा रे ग म प ध नि सा असे तर नोट्स आहेत ते काय होणार आहे? रिपीट होणार आहे. बरोबर, सो सेम रूल न्यूलँडच्या ऑक्टेव रूल मध्ये आपल्या वापरलाय. So this rule is, he found that every element, okay, but every 8th element has property similar to that first element. Okay, so इथे आपण कन्सिडर करूया दिस हायड्रोजन. हायड्रोजनच्या नंतर 7 एलिमेंट कोण येते बघूया. 1 2 3 4 5 6 7. नंतर 8वा एलिमेंट कोण आहे? फ्लोरीन. ओके, सो हायड्रोजन अँड फ्लोरीन हॅज सिमिलर प्रॉपर्टीज. ओके, त्याच्यानंतर फ्लोरीन नंतर 8वा एलिमेंट कोण आहे? तर क्लोरीन. सो क्लोरीन हॅज सिमिलर प्रॉपर्टीज ॲज हायड्रोजन अँड फ्लोरीन. ओके, सेम स्टोरी फॉर second ray type column. So lithium has similar properties as next 8th element. So here next 8th element is say 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So next 8th element is Na. Na means sodium. So sodium has similar property as lithium. Then potassium has similar property of lithium and so on. Copper has similar property as lithium. अशी त्याने rearrangement केली. बरोबर, आता इथे त्यांनी काय काय केलंय ते आपण डिस्कस करूया. सो फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज न्यूलँड अरेंज द एलिमेंट नोन ॲट टाइम इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मासेस. याच्यावरती तुम्हाला MCQ किंवा 1 मार्क्स क्वेश्चन ते विचारतात. इट स्टार्टेड विथ लाइटेस्ट एलिमेंट. लाइटेस्ट म्हणजे सगळ्यात हलका एलिमेंट कोण आहे? हायड्रोजन. अँड एंडेड विथ थोरियम. थोरियम हा सगळ्यात जड असा एलिमेंट आहे अँड इट इज गिवन हिअर. Okay, then third, he found that every eighth element has properties similar to those of the first. Okay, आता तुम्हाला क्वेश्चन पडला असेल की प्रॉपर्टी सिमिलर कोणती प्रॉपर्टी? तर इट इज केमिकल प्रॉपर्टी. ओके, then here it is given in example, sodium is 8th element from lithium, so both have similar property. Okay, so as we seen before, lithium and sodium has similar property, or we can say carbon and silicon has similar properties, or we can say oxygen and sulfur has similar properties. Okay, then next rule is magnesium shows similar properties to beryllium. Okay, so त्याच्या सिक्वेन्स मध्ये क्लोरीन शो सिमिलर प्रॉपर्टी ॲज फ्लोरीन. ओके, हे आपण डिस्कस केलं. न्यूलँड्स कंपेअर द सिमिलॅरिटी विथ ऑक्टेव्स इन म्युझिक. ओके, सो यांनी काय यूज केलं तर म्युझिक मध्ये जे नोट्स आहे सा रे ग म प ध नि सा ते त्यांनी वापरले. He called the similarity observed in 8 and first element is law of octave. So sometimes they ask statement for law of octave. So that statement is given by every
eighth element had properties similar to those as first. Okay, so this is all about Newton's law of octave. But there are some limitations also. We will discuss those limitations in next week. Limitations for Newlands octave. Okay, so this chart is given which we already discussed in previous video. So see, limitations for this octave rule is given as, so this law is found to be applicable only up to calcium. ओके, सो आपण लॉ काय बघतोय तर प्रत्येक एथ एलिमेंटची प्रॉपर्टी आधीच्या फर्स्ट एलिमेंटशी मॅच असायला पाहिजे, पण फक्त कॅल्शियम पर्यंत हा रूल ऍप्लिकेबल आहे. पुढे क्रोमियम पासून त्या प्रॉपर्टी सिमिलर ऑब्झर्व होत नव्हत्या, केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, then second limitation is Newland fitted all known elements at that time. Those total elements were 56. In table of 7 is to 8, that is 56 boxes. Newland placed 2 elements each some boxes to accommodate all the known element in the table. For example, cobalt and nickel. Okay, so एकाच कॉलम मध्ये आपल्याला दोन एलिमेंट ठेवलेले दिसतात, तसंच इथे सुद्धा आपल्याला दिसतंय. ओके, मोर ओव्हर ही प्लेस सम एलिमेंट with different properties under the same note in octave. For example, Newland placed metal cobalt and nickel under the note do along with halogens, while Fe having similar property to cobalt and nickel away from them along with non-metal O and S under the note Ti. Okay, आता इथे गंमत बघा काय होते. Actually, you have learned that cobalt, nickel, and iron had similar property. Which property? So हे तुम्ही आतापर्यंत खूप वेळेला ऐकला असाल की कोबाल्ट, निकेल अँड Fe means iron shows मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी. ओके, सो हे सगळे एलिमेंट आहे ते मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करतात आणि ते मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट होणारे एलिमेंट आहे. पण या टेबलमध्ये जर का आपण प्रॉपर्टीज डिस्कस करत असू तर कोबाल्ट, निकेल आणि आयर्न हे एकमेकांच्या जवळ असायला पाहिजेत, बरोबर. पण असं दिसतंय का? तर हॅलोजन्स मीन्स व्हॉट? हॅलोजन्स मीन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमिन, आयोडीन, याला आपण हॅलोजन्स म्हणतो. तर कोबाल्ट आणि निकेलला त्याने सेम प्रॉपर्टी ऍक्च्युली शो करत नसताना सुद्धा साया कॉलम मध्ये ठेवलंय, पण जो सेम प्रॉपर्टी शो करतो आयर्न ऍज कोबाल्ट अँड निकेल त्याला त्याने लांब ठेवलंय, बरोबर. सो दिस इज वन ड्रॉबॅक फॉर हिज ऑक्टेव. So we can say that it is not applicable after calcium. कॅल्शियमच्या नंतर ते applicable नाही. Newlands octave did not have provision to accommodate newly discovered element. The properties of new element discovered later on did not fit in Newlands octave law. Okay, आता हे जे एलिमेंट आहे 56 एलिमेंट ऑर समथिंग ते त्याने त्याच्या ऑक्टेव मध्ये फिट केले. पण त्याच्यानंतर बरीचशी इन्व्हेन्शन झाली आफ्टर 1866. All those elements cannot be fitted in this octave rule. Okay. So due to this thing, his law of octave fails.